In the heart of Sri Lanka's academic and healthcare landscape, the Faculty of Medicine of the University of Kelaniya has stood for 35 years, a hub of academic excellence, clinical care, and innovation in medical and healthcare education. In 2010, the faculty broke new ground with the establishment of the Department of Disability Studies, the first of its kind in a Sri Lankan state university. Today, it remains the only department offering professional qualifications in speech and language therapy, audiology, and occupational therapy. University of Kelaniya is one of the leading state universities in Sri Lanka. Faculty of Medicine, University of Kelaniya, has 35 years of history, and it has achieved a lot in this short period of time. We offer 3 undergraduate programs at present. The medical degree program, BSc Speech and Hearing Sciences program, and BSc Occupational Therapy program. So we have about 1,700 students at present in these 3 programs. In the BSc SHS program, we introduce a new mechanism, new program to welcome new students. Traditionally, the academic staff used to design the orientation program, and it is delivered with the help of students. However, we thought that it will be more effective if the students, the senior students, are empowered to design and implement the orientation program. The Student Ambassadorship Programme stemmed from our candid interactions with our senior students who shared with us their perceptions of an orientation program. It soon dawned to us that their perceptions and ours differed. So in restructuring this orientation program, one challenge that I had was that we didn't have sufficient human resources. And so I thought, what better way to do this than to involve the very people who suggested it in the first place. Students and staff often feel like their ideas or their perceptions are always the right thing, but that's not the case. Students have a lot to learn from the experience of staff members, and the staff have a lot to learn from students, but also have a lot to appreciate in our student body. In 2024, the department introduced the Student Ambassadorship Programme, an ambitious initiative aimed at reshaping student engagement and leadership through a progressive yet culturally grounded approach. මම දන්න විදිහට ලංකාවේ ෆස්ට් ටයිම් යුනිවර්සිටි එකක් ඇතුලේ ස්ටුඩන්ට් ඇම්බැසඩර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තිබුණේ අපේ යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ. මුලින්ම යුනිවර්සිටි එකකට එනකොට ඇත්තටම ඒක අලුත් කල්චර් එකක්. එතකොට අපි එතනට ඇඩැප්ට් වෙන්න ඕනි වෙනස් තැනක්. එතකොට මම හිතනවා මම ෆස්ට් ඉයර් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට එද්දි මම ගොඩක් ගැටලු වලට මුහුණ දුන්නා. ඒ වගේම මම හිතනවා අපේ ජූනියර්ස්ලාත් ඒ දේවල් වලට ඒ විදිහට මුහුණ දෙනවා කියලා. ළමයි සාමාන්‍ය කැම්පස් එකට ආපු ගමන් යාලා ලෙක්චරර් කෙනෙක්ට උනත් අප්‍රෝච් කරන්න ටිකක් බය වෙනවා. එහෙම වුණත් දැන් එයාලට කම්ෆර්ටබල් සීනියර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාලට කරන්න ඕන මොකද්ද කියන එක හරියට පැහැදිලිව කියලා දෙන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් එයාගේ සපෝට් එකෙන් ඒ ළමයින්ට ඒ තියෙන නර්වස් ගතිය ඇන්සයිටි එක අඩු කරගෙන ඒ අවශ්‍ය දේ කරගන්න පුළුවන්. Because the group of students we had to deal with was not from the same background or culture as me, so it was very reflective to talk and communicate with them, because we had to be more sensitive and empathetic towards them when we communicated. Orientation program එකක් කියන්නේ first years ලගේ ඒක ගොඩක් intensive සහ ගොඩක් structured program එකක්. Student ambassadors ලා විදියට අපි suggest කරා මේ අලුතෙන් ආපු juniors ලට ගොඩක් outdoor informal activities හරහා ඒගොල්ලන්ට interact වෙන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒ ඇක්ටිවිටීස් වලදී අපි දැකපු දෙයක් තමයි ඒ විවිධ ප්‍රදේශ වලින් ආපු ළමයි එකිනෙකා හා හොඳට සම්බන්ධ වෙලා එයාලා අතර මිත්‍රත්වය හොඳට ගොඩනගාගෙන ඔරියන්ටේෂන් පීරියඩ් එකේදී මේ ක්‍රියාකාරකම් ටික ඒගොල්ලෝ සිදු කරනවා. The Student Ambassadorship Programme redefines the traditional faculty academic staff-led orientation model by placing senior undergraduates at the forefront. With guidance from academic mentors, these student leaders take the initiative in welcoming, supporting and inspiring new entrants as they begin their journey into university life. Mainly මේ සයිකල් එකේදී අපේ අදහස් සහ යෝජනා මූලිකවම අරගෙන තමයි අපි වැඩ කටයුතු කරේ. එතකොට අපි කොහොමද ඇක්ටිවිටි එකක් ඕගනයිස් කරන්නේ කියන එක ඒ වගේ දේවල් වර්ධනය කරගන්න හොඳ අවස්ථාවක් වුණා. We learned about professionalism, which is very important when we leave the university. For things like, so we did things like writing emails,
We also made presentations to conduct sessions. In the Student Ambassador Program, I am in the help desk, and also I developed many soft skills like critical thinking, because when they came with their problems, we have to solve within hours and within days, and so we have to give the solution for that. Orientation program එක ඇතුළතදී සිදු කරන්න ඕනේ ක්‍රියාකාරකම් අපි සැලසුම් කරලා දුන්නාම ස්ටුඩන්ට් ඇම්බැසිඩර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සිටපු සිසුන්ට පුළුවන්කම තිබුණා ඒවා තනියෙන්ම මේ වගකීම හරියටම ඉටු කරන්න. ඒ වගේම orientation program එක සති 4ක් ඇතුළතදී ඉවර වුණත් ඊට පසුවත් සිසුන්ට විවිධ ආකාරයේ තාක්ෂණික ගැටලු ඒගොල්ලෝගේ අධ්‍යාපනික වැඩකටයුතු සම්බන්ධ ගැටලු තිබුණා. ඒ සියලුම ගැටලු විසඳ ගන්න ඇත්තටම මේ student ambassadorship program එකේ හිටපු සිසුන්ගෙන් අපිට ගොඩක් සහාය ලැබුණා. During the training process, we realized that we had a lot to learn from them. Some of the suggestions and ideas that came from them were related to their own experiences as students in a new environment. And as staff, we would never have thought of those. Students were more tech savvy and updated, and this overall improved the quality of the orientation program. Now, in its second successful cycle, the Student Ambassadorship Programme has undergone thoughtful evolution. In its latest iteration, student ambassadors played a central role in shaping what they envisioned as the ideal orientation, contributing fresh ideas from their lived experience. For these ambassadors, the program serves as a leadership incubator, cultivating vital skills such as progressive thinking, openness to diverse perspectives, conflict resolution, adaptability, time management, and assertive communication. අපි බලාපොරොත්තු නොවුණු ආකාරයේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒකත් එක්ක අපේ ස්ටඩීස් සහ අපේ ලෙක්චර්ස් ඒ දේවල් මැනේජ් කරගන්න එක ඇත්තටම ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් වුණා. It's not an easy job. During managing this program, at the same time with our clinicals and lectures can be overwhelming. That helped me to realize the importance of teamwork and management, and also how to lead with empathy and purpose. Actually, the managing the parents and students was a bit difficult than we expected, because they were very excited about their admission into the university. It was a journey of good teamwork. Everyone tried their best to give the best orientation program for the newcomers, and we always shared our duties and had each other's back, and of course it helped with our own personal growth as well. Owing to the strong student interest, the selection process for the Student Ambassadorship Cycle 2 was highly competitive. Candidates were selected through interviews and paired with academic mentors well ahead of the commencement of the orientation program. With structured guidance in place, they were also granted the creative freedom to design and deliver the orientation experience on their own terms. It is a model that bridges generations of learners, where students guide students and academic staff mentor ambassadors in a culture of mutual respect and collaboration. I felt the Student Ambassadorship Programme narrowed this conventional gap between the administration and the students in higher education institutions in a healthy and progressive way. நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட் அம்பாசிடர்ஸாக வேலை செய்யக்க நாங்கள் முக்கியமாக நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் நாங்கள் யாரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறோம்ன்றது. இந்த ஸ்டூடெண்ட் அம்பாசிடர் ப்ரோக்ராமால் நான் தெரிஞ்சு கொண்ட விடயங்கள் இந்த யூனிவர்சிட்டி மூலமாக நான் ஸ்டூடெண்ட் அம்பாசிடர்ஸாக வேலை செய்கிற காலத்தில் நான் தெரிந்து கொண்ட விடயங்கள் இந்த யூனிவர்சிட்டி எங்களோட வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பங்கு வகிக்கின்றது, அதை எவ்வளவு நாங்கள் இங்கே இருந்து கற்றுக்கொள்கிறோம்ன்றதை நான் மீண்டும் நினைத்து பார்த்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ අපිට එන ගැටලු ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට අරන් එන එක. නමුත් අපි දැකලා තිබ්බේ නැහැ එතනින් එහාට ඩිපාර්ට්මන්ට් එක කොහොමද මේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ, කොහොමද විශ්වවිද්‍යාලයක් ඇතුළේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක පරිපාලනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කොහොමද මේ ගැටලු විසඳන්නේ කියන එක. මම හිතනවා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඒක ගොඩක් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියලා. For many freshers, student ambassadors are the first friendly face they encounter, setting the tone for a welcoming, inclusive and rag-free university culture. Feedback from new students have been overwhelmingly positive, highlighting the program's role in easing their transition and creating a sense of belonging from day one.
අද වෙද්දී අපේ කෝස් එක පටන් අරගෙන මාස 3-4ක කාලයක් ගත වෙලත් අදටත් ළමයිගේ පුංචි ගැටලු තියෙනවා emails LMS ඒ platform සම්බන්ධව. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මම අදටත් contact කරගන්නේ අක්කලා අයියලව තමයි. ඒගොල්ලන් අපිට ආදරෙන් ඒ දේවල් අපි කරන්න ඕන කොහොමද කියන එක අපිට කියලා දෙනවා. ඒ මාස දෙක තුලදී අපි කැම්පස් ජීවිතයට හුරු වුණා නම් ඇත්තට මේ ඒගොල්ලන්ට thankful වෙන්න. කැම්පස් ටුවර් ෆැකල්ටි ටුවර් මේ හැම වැඩසටහනකදීම අපිත් එක්ක ඉඳලා අපිව ගයිඩ් කරලා අපේ සේෆ්ටි එක ගැන හොයලා බලලා සෑහෙන උදව් කළා අයියලා අක්කලා හැමෝම. ඒ වගේම තමයි අපිට ඇකඩමික්ස් ගැන ක්ලිනිකල්ස් ගැන ඒගොල්ලෝගේ අත්දැකීම් එක්ක සෑහෙන දේවල් අපිට කියලා දුන්නා. ඊට අමතරව අපිට වෙනම සෙෂන්ස් කරා ටයිම් මැනේජ්මන්ට් බජට් ප්ලෑනින් ඒ වගේ දේවල් ගැන. විශ්වවිද්‍යාලයට අප විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන පුස්තකාලය එතකොට කැන්ටින් එක ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන විදිහ පවා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් අපිට ගිහිල්ලා අපේ මැඩම් කෙනෙක්ගෙන් හෝ සර් කෙනෙක්ගෙන් අහන්නත් අමාරුයි. ඒ වගේ දෙයක් අපේ සීනියර් අයියෙක්ගෙන් හරි අක්කා කෙනෙක්ගෙන් හරි අහගන්න එක තමයි අපිට තියෙන ලේසිම ක්‍රමය සහ අපිට පහසුම විදිය. ඉතින් මම හිතනවා මේ ශිෂ්‍ය ස්ථානාපති වැඩසටහන හරහා අපිට අපේ අයියලා අක්කලා ගොඩක් සමීප වුණු ක්‍රමෙන් අපිට මේ දේවල් විසඳ ගන්න හැකියාව ලැබුණා කියලා. அந்த இடத்துல எங்களுக்கு உண்மையாகவே எங்களோட அகடமிக் ஸ்டாஃபாக இருந்தாலும் சரி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃபாக இருந்தாலும் சரி முக்கியமாக ஸ்டூடெண்ட் அம்பாசிடர்ஸ் ஒரு அனைவருமே பெரும் உதவியாக இருந்தாங்க. They discussed about the good note taking as digitalizing studies. Those things really helped us. ශිෂ්‍ය තානාපති වැඩසටහන හරහා අපිට විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙන්න සිදු වුණා. ඒ දේවල් එක අපිට අපේ යාළුවන් එක්ක වගේම අපේ සීනියර් අයියලා අක්කලාත් එක්ක හොඳ අන්තර් සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්න හැකියාව ලැබුණා. මේ SAලගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හින්දා මට මගේ කැම්පස් ජීවිතයේ මාසයක කාලයක් ඒ කියන්නේ කැම්පස් එකට වෙලා මුල් මාසේ මට තිබ්බ ප්‍රශ්න ගොඩක් විසඳ ගන්න පුළුවන් වුණා. අපිට හැමෝ ගැනම දැනගන්න ඒගොල්ලන්ගේ හැඩ ගැහිලා තියෙන විදිය ඒගොල්ලන්ගේ චරිත ලක්ෂණ ඒ වගේ දේවල් ගැන ගොඩක් දැනගන්න ලැබුණා. ඒ හරහා අපේ බැච් එකේ තියෙන යාළුකම සහෝදරත්වය අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් වුණා. සහ යුනිවර්සිටි එක කියන එක හරිම ආදරණීය තැනක් වුණා. The Student Ambassadorship Programme stands as a testament to the power of student-led, staff-mentored collaboration. However, it is not just a program. It is a movement towards a culture of mentorship, leadership, and peer support. It's very normal for new concepts and initiatives to be met with some level of doubt and resistance. However, the willingness, the open-mindedness and the confidence that our students have shown during this program has been extremely promising. With each new cohort, we shape not only future leaders but also model for an inclusive, student-driven progress, transforming how students think, learn and contribute to the evolving culture of higher education in Sri Lanka. As we look to the future, the Department of Disability Studies continues to lead by example, redefining education not just by what we teach, but by how we grow as a community. I cannot undermine the contribution of our students and staff in making this program a success. They are the powerhouse behind the previous cycles and I'm sure will champion the cycles to come. It is our hope that this program will inspire a new standard of inclusive, student-led leadership across universities in Sri Lanka and spark a broader movement, one where student-led inclusive leadership becomes a defining feature of Sri Lankan higher education.